প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চিলেবাছৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল ইন দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ ৰিপ্লেচ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ বাই দ্য মষ্ট চুইটেবল অপশ্যন। ইয়াত আমাক চেণ্টেঞ্চ এটা দিয়া থাকিব আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰা এটা শব্দ থাকিব, তাক আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে আমাৰ অপশ্যনত থকা আটাইতকৈ শুদ্ধ বা এপ্ৰপ্ৰিয়েট শব্দৰে। গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটি হ'ল no, she cried. You must not say such grossly irreverent things. You must not even think of them. Of the given four options, which one can replace the underlined part? গতিকে underlined partটো হ'ল grossly irrelevant things. গতিকে ইয়াত তলৰ কোনটো ভালকৈ খাপ খাব? sacrilegious, pious, respectful, religious. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sacrilegious. Next প্ৰশ্ন. The street bazaar was a changing and enjoyable mixture of colors, smells and sounds. যিটো ষ্ট্ৰীট বাজাৰ আছে সেই ষ্ট্ৰীট বাজাৰত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ এনজয়েবল মিক্সাৰ পোৱা যায়, কালাৰ, স্মেল আৰু চাউণ্ড। গতিকে ইয়াত আমাৰ আণ্ডাৰলাইন শব্দটি হৈছে চেঞ্জিং। গতিকে চেঞ্জিঙৰ ঠাইত তলৰ কোনটো খাপ খাব? Which one of the following can replace the underlined part? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? টেলিস্কোপ, কেলিডোস্কোপ, ষ্টেথোস্কোপ, মাইক্ৰস্কোপ. The street bazaar was a changing and enjoyable mixture of colors, smells and sounds. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ কেলিডোস্কোপ. Next, choose the correct prefix to build a word. The meaning of the word is given. গতিকে ইয়াত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? বিট ইকুৱেল পজিটিভ এণ্ড এনথুজিয়াষ্টিক. গতিকে কি হ'ব? আপবিট, আউটবিট, ডাউনবিট, অভাৰবিট. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপবিট. আপবিট মানে যি বহুত পজিটিভ হয় আৰু এনথুজিয়াষ্টিক হয়. নেক্সট, ডেছ হোল, লুক এট অৰ চি ছামথিং অৰ চামবডি. কাৰোবালৈ চোৱা বা কিবা বস্তুলৈ চোৱা. উইথ হোল, আপ হোল, অভাৰ হোল, বিহোল. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অভাৰ হোল. নেক্সট, এজ উই গট অল্ডাৰ উই জাষ্ট গ্ৰিউ এপাৰ্ট. যেনেকৈ আমি ডাঙৰ হওঁ আমি বেলেগ বেলেগ হৈ যাওঁ। গতিকে ইয়াত আমাৰ আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টটো হৈছে গ্ৰিউ এপাৰ্ট. গতিকে তলৰ কোনটো খাপ খাব? Matured, develop a strong bond, stayed at a distance, stop having a close relationship. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব stopped having a close relationship. Next, which of the following means a drop in the ocean? তলৰ কোনটোৰ মিনিংটো হৈছে a drop in the ocean. মানে অসমীয়াত হ'ব এপাচি শাকত এটা জলকীয়া, তেনেকুৱা দৰে। Is a small problem that will probably get larger, something so small that it won't make any noticeable difference. Every small contribution helps, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব something so small that it won't make any noticeable difference. হৈ গ'ল. Next, fill in the blanks by the most appropriate word in the following sentences. গতিকে most appropriate কি হ'ব? As a child, she does dream of living in a castle. As a child, she is used to dream, used to, will, got used to. গতিকে she used to হ'ব. Next, don't dash me, you have lost your keys again. ইয়াত কি খাব? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব tell. Don't tell me you have lost your keys again. Next, I gave him a punch on dash nose. Danos, two nose, anos, and nose. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব danos. Dash people prefer tea to coffee. A great deal of people, plenty of people, much people, a lot of people. শুদ্ধ উত্তৰ a lot of people prefer tea to coffee. Okay, তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহোঁ. The board at the ration shop announced, we have rice, wait till the next stock. We have কি হ'ব? Run away rice, run over, ran out of, run out. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব we have run out of. শেষ হৈ গ'ল.
Next, the gallery has over 1,000 paintings. These days during the last 100 years. The gallery has over 1,000 paintings. These have collected, have been collected, had been collected, had collected. শুদ্ধ have been collected হ'ব. If you had worked hard, you will pass, would have passed, had been passed. শুদ্ধ would have passed. In 2004, there's a doctor. You was a doctor, was you doctor, were you doctor, did you be doctor? শুদ্ধ were you doctor? Next. Bread and butter dash a wholesome food. Bread and butter is a wholesome food, are a wholesome food, was were is a wholesome food hobo. Okay, next ahi gol. Choose the antonym of the given word. Biporit of the ki hobo brutal. Brutal or biporit hob. Gentle, inhuman, cruel, hard. Huddha gentle hobo. Choose the synonym of the given word. Synonym ki hobo deceptive, apparent, honest, fraudulent, clear. Fraudulent hobo. Give one word for the general definition. One who writes stories and news for a newspaper. এনে ব্যক্তি যি কাহিনী লিখে আৰু নিউজ লিখে নিউজ পেপাৰৰ কাৰণে জাৰ্নেলিষ্ট, ৰিচ লিষ্ট, কৰেছপণ্ডেণ্ট, ডাইৰেক্টৰ, জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব। Select the most appropriate meaning of the phrase. আটাইতকৈ appropriate meaningটো বিচাৰিব দিছে the bird of passage. The bird of passage মানে কি হ'ব? A person of great importance, a journalist, a person who travels widely, a traveler who never settles down. শুদ্ধ a traveler who never settles down তাক ক'ব the bird of passage. Next, choose the correct adjective of the following noun. Correct adjective কি হ'ব? Advisor, advisably, advisable, advice, advisor. শুদ্ধ হ'ব advisable. Next, complete the following sentence by choosing the proper verb form. Proper verb form choose কৰিব দিছে. Had you dashed the car if you owned any money? Question mark. Had you didn't have the car, owned, hadn't, buy, don't have sold, had. Have sold, had. Had you have sold, had the car if you own any money. Next, complete the following sentence by choosing the appropriate forms of verb. Sentence to fill up কৰিব দিছে appropriate form use কৰি. The result of the election test told the press that the delegation test tomorrow will be announced, will send, was announced, will send, declared, could send, শুদ্ধ declared, could send হ'ব. Next, complete the following sentence by choosing the appropriate verb form. Mr. Indrajit Gupta told the people that he had spoken, will claim, speak. Had spoken হ'ব. Next, point out the correct sentence of the following. He and I was very good friends once upon a time. He and I were very good friends once upon a time. He and I had been very good friends once upon a time. None of the above. শুদ্ধ he and I were very good friends once upon a time. Next, choose the correct synonym of the word. Correct synonym কি হ'ব? Exile, banishment, basic, camp, exist. শুদ্ধ banishment. Choose the correct word from the words given below. We heard a dash of trumpets. Peal of trumpets, pale, peel, pale. শুদ্ধ peal হ'ব P-E-A-L. Next, the quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from heaven. এই যিটো sentence দিয়া হ'ল ইয়াত figure of speech কোনটো খাব? Simile, personification, metaphor, apostrophe. Personification হ'ব. Next, fill the appropriate set of words in the given sentence. On 10 December, my daughter will be presented ceremony. Presenting ceremony, present ceremony, present ceremonial. Present ceremony হ'ব. Fill in the blanks with correct preposition. কি খাব? She went dash the park dash jog. She went for in, to for, into, of in. She went to the park for jog হ'ব. Jogging মানে. Next, name the poet who wrote the poem Stopping by the Woods on a Snowy Evening. এইটো কবিতাৰ নাম চাগে এনেকুৱা নাহিব পাৰে, গতিকে এইটো বাদ দিছোঁ। ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট হ'ব। Next, vocabulary can be taught by using the following technique. Vocabulary তলৰ কোনটো টেকনিক ইউজ কৰি পঢ়াব পৰা যায়? Synonym, story, idiom, all of this. গোটেইকেইটা synonym, story, idiom. Okay. Which one is regarded as the best style of reading? তলৰ কোনটোক আমি best style of reading বুলি কওঁ? Vertical, irregular, forward, horizontal, forward.
Structured grammar emphasizes what? Structured grammar কি গুৰুত্ব দিয়ে? Word order, rules of sentence structure, proper uses of sentence, all of the above, all of the above. Which method is based on the theory from axiom to generalization? তলৰ কোনটো থিয়ৰিটো বেছ কৰা হৈছে এক্সিয়মৰ পৰা জেনেৰেলাইজেশ্যনলৈকে? ইণ্ডাক্টিভ, ডিডাক্টিভ, এনালাইটিকেল, ইনচিডেণ্টেল, ডিডাক্টিভ মেথড. Correct sentence কি হ'ব? I had scarcely reached home when it started raining. I had scarcely finished my studies when I went to the market. I had scarcely reached home when I started reading. I will scarcely reach home tomorrow. শুদ্ধতৰ I had scarcely reached home when it started raining. Fill in the correct article in the sentence. কি হ'ব correct article? He is clever than that's me. No article needed. An article, the, a. একো article নালাগে. Find the meaning of the following idiom in the given option. গতিকে ইডিয়মৰ মিনিং কি হ'ব? টু ৰিড বিটুইন দ্য লাইনছ, টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য হিডেন মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড, টু ৰিড কেয়াৰফুলি, টু ৰিড এলাউড, টু ৰিড শ্ল'লি, টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য হিডেন মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড হ'ব. আইডেণ্টিফাই দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট অফ স্পীচ. দ্য বাৰ্গলাৰ ডিজপিয়াৰ্ড উইথ দ্য কেছ. গতিকে ডিজপিয়াৰ্ডৰ কথাই কৈছে. কি হ'ব? লিংকিং ভাৰ্ব, ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব, অক্সিলাৰী ভাৰ্ব, ইনট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব হ'ব. ইনকাৰেক্টলি স্পেল ৱৰ্ড কি হ'ব? ট্ৰেজেডি, ট্ৰাজেডি, কুৱেৰ, ক্ৰিড. ট্ৰাজেডি হ'ব. TRAGEDY এইটো ভুল. গ্ৰামাটিকেলি ৰং চেণ্টেঞ্চ কি হ'ব? She lets her dog out for a walk. He reads the handbook of vegetables. They live in Allahabad. None of the above.